Barkanku da zuwa wannan channel ɗin mai suna Suggested TV. Ku yi mana subscribing, ku yi liking, ku yi comment kuma ku yi share. Wani darasi ne ko kuma in ce wani labari ne na kawo mana daga cikin labaran turanci takaitattu, wanda labarin nan yana cike da hikima sosai a cikinsa kuma zai amfane mu, sannan kuma za mu nishaɗantu da jin wannan labari. Zan karanta labarin sannan kuma in fassara mana, in faɗa mana ma'anar da labarin ya ƙunsa. The Lion and the Rabbit. Once there was a lion in the jungle who used to kill 2-3 animals daily for his meal. All animals went to him to tell that daily one of them will come to him for his meal. So the lion agreed, and this started going for many days. One day, it was Rabbit's turn. When he was on his way, he saw a well. Now he plans to kill the lion and save himself. He went to Lion and told him that there is another lion who claims to be more powerful than him. The lion asks the rabbit to take him to that lion. The rabbit takes him to the well and said he lives here. When the lion looked in the well, he saw his own reflection and jumped in the well and dies. So wannan shine ƙarshen labarin. Bari in fassara mana shi. The Lion and the Rabbit. Wannan sunan labarin kenan, wato taken labarin ko kuma title na labarin. The Lion and the Rabbit. Zaki da zomo. Once there was a lion. Wani lokaci akwai wani zaki in the jungle, a cikin jeji, who used to kill 2-3 animals daily for his meal. Wanda yake kashe dabbobi 2 zuwa 3 a kullum a matsayin abincinsa. All animals went to him to tell. Dukka dabbobin jejin nan sai suka taru suka tafi wajen wannan zakin domin su faɗa masa that daily one of them will come to him for his meal. Domin su faɗa masa cewa kullum ɗaya daga cikinsu zai rika zuwa domin shi wannan zakin ya rika cinye shi, wato za su sadaukar da ɗaya daga cikinsu kullum za su rika turo mai dabba ɗaya domin shi wannan zakin ya rika cin wannan dabbar da take ta kullum. Kamar yadda gashi nan za ku ga hoton, ga zakin nan ga kuma dabbobin. So the lion agreed. Sai wannan zakin ya yarda akan cewa to kullum su rika aiko da ɗaya yana ci domin abincinsa. And this started going for many days. Sai aka fara yin hakan na tsawon lokaci, kullum dabba ɗaya za ta zo ya cinye ta, kullum dabba ɗaya za ta zo ya cinye ta, kullum haka na tsawon kwanaki aka yi wannan abu. One day, wata rana, it was Rabbit's turn. Zuwan zomo ne, wato ranar sai ta faɗo akan zomo ne zai je domin a cinye shi. Da bari ku ga wata hikima da dabara irin ta zomaye. When he was on his way, a lokacin da yake kan hanyar shi ta tafiya wajen zakin, wato shi zoman kenan, a lokacin da yake tafiya wajen zakin domin ya cinye shi, he saw a well, sai ya ga wata rijiya. Now he plans to kill the lion and save himself. Sai ya fara tunanin yadda zai kashe wannan zakin domin ya tseratar da kanshi. Wato zoman ya fara tunanin ta yaya zai kashe wannan zakin domin shi zoman ya saura da rayuwarsa. He went to lion. Sai tafi zuwa wajen wannan zakin and told him that, ya faɗa wa wannan zakin cewa there is another lion. Akwai wani zaki daban who claims to be more powerful than him, wanda yake tutiyar cewa ya fi ka ƙarfi. Wato akwai wani zaki a can wajen ko kuma a can baya wanda yake ta ikirarin cewa shi ba ya fi ka ƙarfi. Kamar yadda za ku gani, ga zoman nan shi ma ya zo wajen zakin yana faɗa masa. The lion asks the rabbit,
to take him to that lion. Sai wannan zakin ya umarci wannan zomon cewa to ka kai ni wajen wannan zakin da yake cewa ya fi ni ƙarfi, to ɗauke ni ka kai ni wajen shi. The rabbit takes him. Sai wannan zomon ya ɗauki zakin to the well, ya ɗauki zakin nan suka tafi zuwa wajen rijiya, wato zomo ya wuce gaba, zaki yana bin shi a baya har suka je wajen wannan rijiyar. And said he lives here. Sai ya ce wa zakin yana cikin nan, a cikin nan yake shi wannan zakin da yake cewa fi ka ƙarfi yana cikin wannan rijiyar. When the lion looked in the well, yayin da wannan zakin ya leƙa cikin wannan rijiyar, wato a lokacin da zakin ya leƙa cikin wannan rijiyar, he saw his own reflection. Kawai sai ya ga kanshi, sai yana leƙawa, kasan in akwai ruwa a cikin abu in ka leƙa za ka riƙa ganin fuskarka, to kamar yadda gashi za ku gani yana ganin kanshi da ya leƙa cikin wannan rijiyar sai yake ganin fuskar shi. Da ya ga wannan fuskar tashi, to shi kawai ya ɗauka lalle wannan zakin ne da yake cewa ya fi shi ƙarfi, and jumped in the well and dies. Sai kawai ya tsalle ya faɗa cikin wannan rijiyar domin ya je yaƙi wannan zakin da ya fi shi ƙarfi ɗin, and dies, kawai sai ya mutu. Me ake so mu fahimta a cikin wannan darasin shine moral, wato abin da ake so mu fahimta, wisdom wins might. Hikima tana nasara kan ƙarfi. Duk inda mutum ya kai ga ƙarfinsa, idan kana da hikima za ka ci riba a kan shi, za ka yi galaba a kan shi. So yanzu idan kuka lura, zakin nan ya fi zomo girma, ya fi shi ƙarfi, ya fi shi komai. To amma da yake zomo yana da hikima, sai ya amfani da wannan hikimar da Allah ya basa, sai ya nasara akan wannan zakin, sai zakin ya mutu, zomo kuma ya tsiratar da kanshi da sauran dabbobin da za su rika zuwa yana cinye su. Wannan shine karshen darasinmu. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi comment, ku yi share. Sai mu haɗu da ku a darasi na gaba.